Hello everyone. Hello and welcome to Impact Career Tutorials. Aji ami Warrior mock test 12 or junto part 2 remaining asile. Jot last time ami 50 ta question korisilu. Aji aro mo hudislu jodi apnalogok lage bili koy apnalake commentot, and if you all want it tetia hole more next 50 ta questions korim. So since apnalake you all commented that baki 50 questions lage, so we have come up with another 50 questions of this test. So a test to amar already appot live ase. Total 24 ta test ase, and 24 ta test of hitor there are 14 GS tests and 10 CSAT test. Gute kita test ami director moi aru Ritraj Gogoi ami nije curate koru, ami nije uliao, আমি নিজে কোয়েশ্চনস ব্লক ফর্মুলেট কৰো আৰু আমি প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ্স প্যাটাৰ্নৰ মতেহে আমি কোয়েশ্চনস ব্লক কাটো। সো বেছি পলম নকৰো, লেট আস স্টার্ট অফ উইথ দ্য টেস্ট। সো ফার্স্ট কোয়েশ্চন যদি আমি চাও, which of the following events occurred in Assam during the tenure of Lord William Bentinck? So etu basically this is a Assam history question. Etu Assam history question hoy aru ইয়াত খুদিছে যে উইলিয়াম বেন্টিক গভৰ্ণৰ জেনেৰেল থাকোতে অসমত কোনকিটা ইভেন্টস হৈছিলে। এস্টাব্লিশমেন্ট অফ টি কমিটি ইন 1834. সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ভেরি ইম্পৰ্টেন্ট ইভেন্টস যোনটো উইলিয়াম বেন্টিক থাকাৰ সময়ত অসমত হৈছিলে, এণ্ড ইট ইজ ৰিলেটেড টু টি, এণ্ড দিস ইজ কাৰেক্ট। আৰু এটো একচুৱেলি দিস ইজ এন ইনফৰমেশ্যন উইচ ইউ উইল নট গেট ইন জেনেৰেল বুকস। এটো আমি research papers and ami kisman websites through diple Toklai Research Institute or website or this is the source basically tar pra ami ekhini bostu ulaiso. So what you have to understand is a test blak je ami anu apnalokole a lot of time and energy goes into this test. It's not that je ami kabak delegate kori disu bostu, ami nije bostu tu koru, ami nije bostu tu analysis kori meli ple ami bostu khini questions khini anu. So jodi apnalake sai aru if you like it please click on the like button aru jodi pare share koribo. Ami ekhini ene dia nai, ami share kori pele jate aru help hoy apnalokor APSC porikha clear koribo karone, he karone ami ei test tu disu. Okay, so please try to share it with your friends as much as possible. That's annexation of Assam following the first Anglo-Burmese war. So annexation of Assam Anglo-Burmese war homoyot tetia kintu Amherst asile, Amherst governor general asile, not William Bentinck. So this is wrong. Suppression of the Khasi rebellion by Tirot Singh, this is true. Okay, tea William Bentinck or homoyate hoisile eto. Establishment of Assam Rifles as a paramilitary force, this is also true. Eto hoisile in 1835. Assam Rifles was also known as Kachar Levy. Kachar Levy bli কাছাৰত যোনকিটা টি গাৰ্ডেন্স আছিলে, টি গাৰ্ডেন্সখিনি প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে বেসিক্যালি এই আসাম ৰাইফলছ ফৰ্ম কৰা হৈছিলে। ইট ৱাজ নন এজ কাছাৰ লেভি। ইন্ট্ৰডাকশ্যন অফ ইনাৰ লাইন ৰেগুলেশ্যন, ইনাৰ লাইন ৰেগুলেশ্যন যোনটো ILP যোনটো কওঁ সেইটো কিন্তু 1873 হৈছিলে। অ'কে, 1873 এইটো আফটাৰ উইলিয়াম বেন্টিক হৈছিলে, ডিউৰিং উইলিয়াম বেন্টিক টেনিয়ৰ নহয়। আৰু ষ্টিলৱেল ৰোডটো এইটো ৱৰ্ল্ড ৱাৰ 2ৰ সময়ত হৈছিলে, World War II homoyot hoisile. So etu nohoy. So the correct option here is D, 1, 3 and 4. Okay, 1, 3 and 4 only. Etu Assam history question on Governor General William Bentinck. Tapsot, which of the following countries border the Baltic Sea? Etia kyo etu question dilu, this is not just a geography question. Etu question etu karone dia hoise because Baltic Sea eta pipeline Russia or Ukraine warot পাইপলাইন এটা ড্যামেজড হৈ গৈছিলে, বল্টিক সিট আছিলে আৰু সেই পাইপলাইনটোৱে বহুত নেচাৰেল গেছ এণ্ড অইল সাপ্লাই কৰিছিল। সো হেতু কাৰণে বল্টিক সি ওয়াজ ইন নিউজ, আৰু সেই কাৰণে নিউজত থাকা কাৰণে উই হ্যাভ কাম আপ উইথ দিস কোয়েশ্চন। এতিয়া ইয়াত কোনকিটা হ'ব, which of the following countries border the Baltic Sea? Denmark, Germany, Norway, Poland, Sweden. So ডেনমাৰ্কৰ বৰ্ডাৰ আছে বল্টিক সি লগত, জাৰ্মানীৰ আছে, নৰৱেৰ নাই, পোলেণ্ডৰ আছে আৰু ছুইডেনৰ আছে। Okay, so here the answer is C, 1, 2, 4 and 5 only. Okay, 3 to nohoy, Norway nai, Norway to Baltic Sea ipare ase, it is towards the Arctic Sea. Okay,
So etu geography plus current affairs. Next ahile tumar modern history question. So dekha jay je political organizations, political events, ekhini bostu especially related to the freedom movement, tar pra bahut questions dia hoy. So etia match the following with the revolutionary jungita groups ase along with the leaders. Etia Anushilan Samiti, Anushilan Samiti কাৰ আন্ডাৰত আছিলে? অৰবিন্দ ঘোষৰ আন্ডাৰত আছিলে। অভিনৱ ভাৰত ইয়াং ইণ্ডিয়া আছিলে আন্ডাৰ ইয়াং ইণ্ডিয়া সোসাইটি আন্ডাৰ বীৰ সাভাৰকাৰ। ইণ্ডিয়ান হোম ৰুল সোসাইটি আছিলে ইউএছত, আৰু এইটো আছিলে শ্যামজি কিষণ বৰ্মাই এইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে। আৰু চিটাগং আৰ্মাৰী ৰেড, চিটাগঙত এটা আৰ্মাৰী ব্ৰিটিছাৰ্ছ বিলাকৰ যোনখিনি আৰ্মাৰী আছিলে সেইখিনি লুটি লৈছিলে। ইট ৱাজ লেড বাই সূৰ্য সেন। Okay, so here the the correct one is A will be 2, B is 3, aru C is 4. So this is C. Okay, this is C. Then we go to the next question regarding Debendranath Tagore, Tattvabodhini Sabha. Debendranath Tagore founded the Tattvabodhini Sabha in 1839. Yar pra ei information to lobo lage aru kuntu sabha start korisil. So reform movements or question hoy, reform movements or question ahia thake dekha pai. This is one of the favorite topics of APSC. So this is Tattvabodhini Sabha, Raja Rammohn Rayৰ idea propagate কৰিবৰ কাৰণে হেতু কৰিছিল। তাৰছত Tattvabodhini Sabha emphasize the development of Vedantism and promoted the study of India's past through Bengali publication. This is true. Debendranath Tagore reorganized the Brahmo Samaj in 1843, leading to the dissolution of the Tattvabodhini Sabha. So তেওঁ reorganize কৰা নাছিলে। Reorganization of Brahmo Samaj তেওঁৰ আন্ডাৰত হোৱা নাছিলে, এইটো ভাগ হৈ গৈছে, স্প্লিট হৈ গৈছিলে, reorganize কৰা নাছিলে। Okay, under Debendranath leadership, Brahmo Samaj supported social reforms such as widow remarriage, women's education and the abolition to polygamy. এই কামটো কৰা হৈছিল under Debendranath Tagore. So here the answer is 1, 2 and 4 only. Okay, so very easy question. Eta eliminate korile you get the answer. Consider the following statements about the Charter Act of 1813. A2 polity historical historical acts or question hoy. Yat ki koise it ended the trade monopoly of the East India Company in India except for trade in tea and trade with China. So Charter Act of tea aru China logot trader bahire East India Company India trade korbo nwara kori pelaisile. This is true. It asserted the sovereignty of the British Crown over the India territories held by the company. So company junto British company je Indian territories বিলাক British Crown or under লৈ ৰাখিছিলে, হেতু assert কৰিলে British Crown হয় বুলি. This is true. Revenues of India were now controlled by the British Parliament. So কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ পৰা যিবিলাক ৰেভিনিউ পাইছিলে সেইবিলাক ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টে কণ্ট্ৰল কৰিছিলে, বাট দিছ ইজ নট ট্ৰু। ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টে কণ্ট্ৰল কৰা নাছিলে ৰেভিনিউখিনি। অ'কে, ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টে ৰেভিনিউখিনি কণ্ট্ৰল কৰা নাছিলে, এইখিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কণ্ট্ৰল কৰিছিলে, কিন্তু আণ্ডাৰ দ্য ছুপাৰভিজন অফ দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট। চ' হিয়াৰ দ্য আনচাৰ ইজ 1 and 2 অনলি। অ'কে, চ' আকৌ মই কৈছোঁ যিসকলে চাই আছে, কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ ইট উইথ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ডছ। ডোণ্ট থিংক ডেট মই নেদেখাওঁ এইখিনি ভাল কুৱেশ্যন বেলেগৰ হেৰি হৈ যাব, বেলেগৰ ভাল হৈ যাব। জাষ্ট শ্বেয়াৰ ইট, শ্বেয়াৰিং ইজ কেয়াৰিং বুলি কয়, আৰু যিমানে শ্বেয়াৰ কৰা মে বি কিবা দুই এটা তোমালোকেও কিবা তাৰ পৰা শিকিব পাৰিবা। The blue line is a demarcation line established by the United Nations to confirm the withdrawal of which two countries' military forces. So blue line eto current affairs related question hoy, eto newsot ahi thake. So blue line to hol Israel aru Lebanonor majot. So Israel or Lebanonor conflict juntu choli ase Middle Eastot, he tat Israel or Lebanonor majot juntu border ase, amar jeneke Red Cliff line ase, McMahon line ase, teneke ihotor blue line ase between Israel and Lebanon.
Okay. The sub Nagoya Protocol is associated with which of the following objectives? Nagoya Protocol. So Nagoya Protocol or main কাম হল যে এটুৱে Nagoya Protocol on biosafety asile. So ইয়াত গ্ৰিনহাউস গ্যাস এমিশনছৰ লগত একো কথা নাই, বায়োসেফটি ওপৰত যিহেকে আছিলে, ওজন লেয়াৰৰ ওপৰতো একো কথা নাই, কিন্তু ensuring fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources. So it is related to biosafety. Biosafety মানে ইয়াত Nagoya Protocolৰ আন্ডাৰত যদি জেনেটিক ৰিসোর্সেস যোনটো বস্তু এটা জায়গাত হয় হেতু আন জায়গাত নহয়, কিন্তু যদি আমি ইয়াৰ পৰা এটা প্ল্যান্ট লৈ গৈ বেলেগত লগাও এন্ড আমি আমাৰ বেনিফিটটো যদি শেয়াৰ কৰো, হেতু কোনটো প্ৰটোকলৰ আন্ডাৰত পৰে, হেতু Nagoya প্ৰটোকলৰ আন্ডাৰত পৰে. So here the answer is C, ensuring fair and equitable sharing of benefits. So a protocol eblak every year ahe. Kyoto Protocol, Nagoya Protocol, Cartagena Protocol, Minamata Convention, Doha Declaration. Mane every year you get this environment plus declarations related to safety, biosafety, pollution, তাৰপিছত physical disabilities, gender empowerment, তাৰপিছত তোমাৰ humanitarian UN laws, এইবিলাকৰ ওপৰত যোনবিলাক ডেক্লাৰেশ্যন আছে সেইবিলাকৰ তোমালোকে এখন লিষ্ট বনাই ৰাখিব লাগে. লিষ্ট বনাই পেলাই সেইখন এনেকুৱাকৈ ৰাখিব লাগে যে whenever এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন পৰীক্ষাত আহে তোমালোকে যাতে মিছ নকৰা. অলৰেডি কিছুমান প্যাটাৰ্ন আমি উলিয়াব পাৰো APSC পেপাৰখন চাই পেলাই যে এইকেইটা বস্তু এভৰি ইয়াৰ দি আছে, মেবি নেক্সট ইয়াৰত আহিব. সেইখিনি বস্তুত এটলিষ্ট যে আমি যাতে কোৱেশ্চনখিনি মিছ নকৰো সেইটো এনশ্যোৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি অলৰেডি সেইখিনি বস্তু প্ৰিপেয়াৰ কৰি থ'ব লাগে. ওকে, নেক্সট, which of the following statements about Taburam Tide is correct? So Taburam Tide যেনেকে লাষ্ট টাইম ভীমবৰ দেউৰী আহিছিলে তেনেকে মিছিং সকলৰ এজন ভেৰি ফেমাছ পাৰ্চনেলিটি হয় Taburam Tide. He is very famous because he is the founder of the missing Agom Kebang, that is the missing সাহিত্য সভা. মিছিং সাহিত্য সভাৰ ফাউণ্ডাৰ আছিল. চ' লাষ্ট টাইম যেনেকৈ ভীমবৰ দেউৰী আহিছিল তেনেকৈ Taburam Tideৰ কথাও আহিব পাৰে এবাৰ. He authored the first dictionary of the missing language. This is also true. He served as a lecturer in English in Cotton College, Guwahati. This is also true. Okay, ইয়াৰ পৰা ইনফৰমেশ্যনখিনি লৈ লোৱা. মেবি তেওঁৰ কথা তোমালোকে আজি ফাৰ্ষ্ট শুনিছা, বাট এই ইনফৰমেশ্যনখিনি বেলেগ ক'তো নোপোৱা বা বেলেগ কোনোৱে উলিয়াই নিদিয়ে. Okay, he was awarded the Padma Shri by the government of India. This is not true. তেওঁক Padma Shri কিন্তু পোৱা নাইকিয়া, যদিও he was very distinguished. Here this is 1, 2 and 3. Okay, next, match the following authors with their respective Sahitya Academy award winning books. So authors and books of the last 5 years, 6 years automatically important হৈ যায়. আৰু লগতে এইটো জানিব লাগে যে সেই বুকখন কিহৰ ওপৰত আছিল, whether it is a novel, নে it is a short story, নে it is a poem collection, anthology, নে কি হয়. Okay, যেনেকে অপূৰ্ব কুমাৰ শইকীয়া যেনেকে ফৰিংবোৰে বাটৰ কথা জানে, this was written by এই বছৰৰ যোনগৰাকীয়ে জিকিছে, সমীৰ তান্তি. Okay, it's a book of poems. তাৰপিছত second to it's a sitter Dr. প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ শ্ৰেষ্ঠ গল্প, actually শ্ৰেষ্ঠ গল্প বুলি লিখিব লাগিছিল, সেইটো হ'ল তোমাৰ অপশ্যন 4. তাৰপিছত ইয়াত এখন অৰণ্য আছিল, this was written by অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী. তাৰপিছত মনোজ কুমাৰ গোস্বামীৰ আছিলে ভুল সত্য, আৰু অপূৰ্ব কুমাৰ শইকীয়াৰ আছিলে বেংচত. Okay, so here the answer is 1E, 2D, 3C, 4B, 5A. Okay, okay, so next we come to 6th schedule of the Indian Constitution.
Sixth schedule of the Indian Constitution. So sixth schedule under Kungita tribal areas as in which of the states? Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. This is true. Allows for the formation of autonomous district councils with legislative and judicial powers. Jungita autonomous council form kora hoise. Ekita under sixth schedule kora hoise. And here legislative powers ase, that is laws banabo pare aru logote hiyote hetur judicial powers o hiyotor ase. The governor has the authority to modify or annul any act of the autonomous district councils. This is also true. Okay, so governor usor power ase jodi dorkar hoy kibata act jodi gusabo lage autonomous district councilor hetu governor gusabo. This is also true. So all three are 1 2 3 all are correct. Okay, here all three 1 2 3 are correct. Next, we come to which of the following statements correctly describe the criteria of a political party to be recognized as a national party in India. So, India jodi national party hobo lage, tumi jodi political party eta open kora and jodi national party hobo lage, tetia hole tumi ki koribo lagibo. So, first, the party must secure 6% of the total valid votes poll in 4 or more states in a Lok Sabha or state legislative assembly election. And in addition win at least 4 seats in the Lok Sabha. So the Lok Sabha election at least 6% votes pabo lagibo in 4 states. 6% votes pabo lagibo in 4 states aru logote 4ta seat jodi jike in the Lok Sabha tetia it can be recognized as a national party. Logote the party must win at least 2% of the 2% of the total seat in the Lok Sabha. Jodi suppose 11 seats out of 543 jikibo lagibo. Aru at least 3 different states or 11 ta seat jikibo lagibo in the Lok Sabha. Either this criteria or nohole this criteria. This criteria is true. Even this criteria is true. The party must be recognized as a state party. So state party karone beleg eta criteria ase je state elections or at a specific amount of percentage of votes pabo lage. Logote specific amount of seats pabo lage. So yat koise je state party 3ta state it must compete in the state elections 3ta state aru tapsot it must be recognized as a party state party hisabe recognized hobo lagibo. So this is not true. 3 states nohoy etu 4 states. Okay, 4 khon state it must be recognized as a state party. So this is not true. So ebla criteria ase ebla Lakshmikant tote ase. So party system tate ase mostly. So that tumalake criteria blak sai lobo para, especially state party aru national party hobo karone ki criteria thake. The party must have representation in the Rajya Sabha from at least 5 different states. This is not true. Ek enakwa dhonor eko criteria nai. Rajya Sabha je kiba representation thakibo lagibo he party tur tenakwa dhonor eko criteria nai. So this criteria is also wrong. So here the correct answer is 1 and 2 only. Okay, 1 and 2 only. That's which of the following conditions are classified as autoimmune diseases? Etia yar agote moi eta announcement kori diu before we go on further je jihokole sai ase and maybe jihokole pisot sabo. So since APSC Prelims or karone aru amar hardly 2 months nai kia, so we want to help you out, and to help you out we want you to purchase the mock test. Sobore usor jate mock test series kin thake and sobe jate tar pra amar jonkini curated content hekhini jate use koribo pare porikhat. So etia bortoman mock test tor price hol 2500. Okay, but etia bortoman ajir karone from 6 to 8 pm, only for 6 to 8 pm ami eto komai disu to 1500. Okay, jodi if you use the code warrior WMT 1000 amar appot goi pelai a course tut goi etu coupon code jodi use kore 8 ta baja lake okol ase. Okay, 8 ta baja lake ase and only for 50 students. Prothom 50 students ji hokole lobo okol hiate pabo, after hetu tapse automatically bostu bond hoy jabo. So only for first 50 students, only for first 50 students, only for first 50 students ami a offer to disu je 6 to 8 pm etia already start hoy gol. If you go to the app, if you download the app, jodi goi play swag hoy course tut
তাত তুমি এটা কুপন কোড দেখা পাবা WMT 1000 হেতু এপ্লাই কৰিলে 1000 rupees কমি যাব and 1500 ত you can buy the course. Okay, that is only till 8 PM. তাৰ পিছত please don't expect যে আমি এইটো বস্তু আকৌ extend কৰিম. Okay, this is only for 6 to 8 PM today. Okay, I hope it is clear. WMT 1000. So which of the following conditions are classified as autoimmune diseases? Rheumatoid arthritis, type 1 diabetes, psoriasis, osteoarthritis, multiple sclerosis. Autoimmune diseases মানে যেতিয়া immune system তোমাৰ immune system টোৱে নিজৰ বডিটোক এটাক কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে, that is known as autoimmune disease. Okay, নিজৰ বডিটোকে pathogen বুলি ভাবি পেলাই নিজৰ বডিটোতে টুকটুকে enemy বুলি ভাবি পেলাই ব্যাকটেৰিয়া বা ভাইৰাছ বুলি ভাবি পেলাই এটাক কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে. So rheumatoid arthritis ত এটো বস্তু হয়, এটা জয়েন্টস বিলাক এটাক কৰে. So this is a autoimmune disease. Type 1 diabetes so hoy. Okay, type 1 diabetes to ki kore insulin pancreas or cells plak attack kora start kore. Type 1 diabetes. So psoriasis or tumor skin to attack kora start kore, skin cells. Okay, osteoarthritis is not an autoimmune disease. Multiple sclerosis or tumor nerve block attack kora start kore. ঠিক আছে, so 1 2 3 4, so 1 2 3 or 5, sorry, 1 2 3 and 5 only, 1 2 3 and 5 only. Okay, তাৰপিছত which of the following statements about India's space docking experiments, SpadeX mission টোত দুটা হেৰি আছে, এটা চেজাৰ এণ্ড টাৰ্গেট. SpadeX mission টো হ'ল যেতিয়া মিশনটোৰ মেইন টাৰ্গেট হ'ল স্যাটেলাইট এটা গৈ প্লে যাতে আৰু এটা স্যাটেলাইটৰ লগত লগ লাগিব পাৰে, হেতু বস্তু চেষ্টা কৰি আছে, সো দ্যাট পিছৰ ফালে আমাৰ যোনটো স্পেস ষ্টেচন হিহঁতে প্ল্যান কৰি আছে, স্পেস ষ্টেচনটোত গৈ প্লে ডকিং সিকোয়েন্স কৰিব পাৰে. So this is true to the satellite ase. Primary objective of SpadeX is to demonstrate in space docking technology. This is true, in space docking. SpadeX satellite were launched aboard the geosynchronous satellite launch vehicle. So SpadeX to kintu launch korise, SpadeX satellite kita launch korise geosynchronous nohoy, polar synchronous, PSLV launch vehicle. Polar synchronous launch vehicle di play launch korise, not GSLV. So this is not true. Etu ekdom recent current affairs hoy, etu ahibo ebar. India became the fourth country to achieve successful space docking with SpadeX mission. So India bahire okol US, Russia, China, in US, Russia, China okol ekita countries he space docking korise etialeke till present. Our next, India has become the fourth country. So this is also true. Etu monot rakhiba, fourth country hoy. So here the answer is 1 2 and 4 only. Okay, next, which of the following statements about Barnihat air pollution? So Barnihat was it was detected that world sabotse pollution sabotse highest pollution thaka jaga hoy goisile Barnihat, jot annual average 2.5 PM or concentration, making the world's most polluted city. So this is true. Primary sources of pollution were local factories, distilleries, iron and steel plants ase Barnihatot, aru tat location to karneo usar pazar hills ase karneo ekini escape koribo nware. This is also true. Barnihat is located in the border between Indian states of Assam and Nagaland. So Assam or Nagaland border nai ke Barnihat, Assam or Meghalaya border ase. Okay, so this is not true. So here the answer is 1 and 2 only. ঠিক আছে, so eblak sab current affairs. This current affairs last year eblak news ot asile. If you read the newspaper ekhini bostu paba. Etia ahile regarding IT buzzwords. So a buzzwords blak mostly articles blakot ami pao, articles IT articles blakot ekhini buzzwords ami pao, usually dekha pao. Jeneke enshittification refers to the deterioration of standards in social media platforms. Okay, so social media platforms blakot je ajikali jeneke TikTok cringe bli bostu eta ase,
তাত ক্ৰিঞ্জ ভিডিঅ'জ কিছুমান উলিয়ায় চ' আগতে এইটো বস্তু ইনষ্টাগ্ৰাম ৰিলছতো মেবি আহিছে ইনষ্টাগ্ৰামৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো যে ডিটেৰিয়েট হৈছে সেইটোক এনচিটিফিকেশ্যন বুলি কয় অ'কে কফি বেজিং ডিছক্ৰাইবছ দ্য প্ৰেক্টিছ অফ এমপ্লয়ী মাৰ্কিং এটেণ্ডেঞ্চ ইলেক্ট্ৰনিকেলি টু গেইন পাৰ্কছ উইদাউট একচুৱেলি ষ্টেইং এট ৱৰ্ক চ' আজিকালি তুমি তোমাৰ এটেণ্ডেঞ্চটো ঘৰৰ পৰাই মানে ইন দিছ আই টি জবছ তাত তুমি লগ ইন কৰি পেলাই তুমি এটেণ্ডেঞ্চটো দি দিব পাৰা যদিও তুমি ঘৰত বহি আছা উইথ এ কাপ অফ কফি দেট ইজ নন এজ কফি বেজিং অ'কে Bubble in a bubble denotes overvalued market inflated by specific trends such as artificial intelligence. Bubble in a bubble মানে এতিয়া for example এটা গিবলি ট্ৰেণ্ডটোৱে লৈ লোৱা so that is a bubble এতিয়া এটো সবে কৰি আছে বা এটা সময়ত নাইকিয়া হৈ যাব বাৰ্ষ্ট হৈ যাব বাবলটো যেতিয়া বাৰ্ষ্ট হয় নাইকিয়া হৈ যায় বস্তুটো উইদিন ওৱান ডে বস্তুটো নাইকিয়া হৈ যাব so that is known as bubble in a bubble যে স্পেশালি যদি AI ৰিলেটেড বা এনেকুৱা IT ৰিলেটেড বস্তু দিয়া বস্তুবিলাকৰ কাৰণে বস্তুটো ইনফ্লেট হয় It is known as bubble in a bubble. Okay. Overvalued market inflation. Petty sacking involves firing employees for minor transgressions. So, mane petty sacking mane jodi eku kora nai holeo tumi kamor pra uliai disa tumar employees ok that is known as petty sacking. Okay. So, this is also true. A words plug important hoy terms plug a words plug these are important. Okay, you should know all this. Okay, next consider the following statement regarding computer terminology এটা computer parlance ahe bahut APSC আমি দেখা পাও okay so bit is the smallest unit of data in a computer representing a binary value of 0 or 1 this is true smallest data unit bit 0 or 1 বুলি ধৰো byte consists of 8 bits and can represent 256 different values this is also true kilobyte is equivalent to 1024 bytes this is also true megabyte is equivalent to 1000 kilobytes 1000 kilobytes নহয় 1024 kilobytes okay so this is not true which of these statements are correct so this is only correct okay What is the name of the AI model developed by Google DeepMind in 2024 that surpassed existing systems in predicting extreme weather events? So AI model kuntu enaka dhৰণৰ AI model বনাইছিলে যত extreme weather events বিলাক predict কৰিছিলে okay এটো Google এ develop কৰিছিলে Google or DeepMind এ develop কৰিছিলে AI model to this is Gencast okay এটো IT related news লগতে science and tech news ও হৈ যায় Okay, so eto Gencast is the AI model developed by Google DeepMind. Tapsot regarding Article 360 of the Indian Constitution, President can declare financial emergency if the financial stability or credit of India or any part of its territory is threatened. So, jodi financial emergency ketia kore jetia India's credit system to Indiaৰ যোনটো ফাইনান্সিয়াল সিস্টেম টো ইকোনমিটো যদি থ্ৰেটেন হয় বা যদি বাহিৰৰ পৰা ইনভেজন হয় তেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে such a proclamation must be approved by both houses of parliament within 2 months to remain in effect this is also true 2 মাহৰ ভিতৰত ইহতে এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব during a financial emergency president can direct the reduction of salaries and government officials including judges of the supreme court and high courts so financial emergency hole সবৰে salaries deduct কৰিব পাৰে সবৰে salaries কাটি দিব পাৰে this is also true তাৰপিছত financial emergency automatically ceases to operate after 6 months unless renewed by the president so financial emergency can continue indefinitely মানে financial emergency হেখলৈকে চলি থাকিব পাৰে okay indefinitely চলি থাকিব পাৰে unless renewed by the president ঠিক আছে So this is not true okay so eto eko renewable bostu koribo nalage tat financial emergency choli ase eto choli thakibo pare indefinitely so here which of the statements are correct only 1 2 and 3 are correct okay consider the following statements about Nilachal style ro kotha hodise combines Nagara North Indian and Saracenic Mughal architectural styles this is true
Okay, temple's main dome is shaped like a beehive, characteristics of an Nilachal style. So temple or junto dome ase, it is not like this, it is অকমান এনেকুৱা ধৰণৰ হয়, the beehive or নিচিনা হয় বস্তুটো যদি এনেকৈ চোৱা তুমি কামাখ্যা টেম্পলটো, it is like this. Okay, so this is also true. Nilachal style emerged during the Ahom dynasty's rule. This is not the Ahom dynasty. Ahom dynasty সময়ত নহয়, Kuch dynasty সময়ত Nilachal style to উলাইছিল. So this is not true. So here the answer is 1 and 2 only. ঠিক আছে? তাৰপিছত Article 312 of the Indian Constitution empowers Parliament to create All India Services. All India Service যোনটো আমাৰ আছে Indian Administrative Service, তাৰপিছত IPS, এই All India Services বিলাক হেৰি কৰিব পাৰে তোমাৰ All India Services বিলাক তোমাৰ ওলাব পাৰে ৰাজ্যসভায়ে, ওকে, সিহঁতে অথৰাইজ কৰিব পাৰে, 2/3 মেজৰিটি লাগিব খালি, হেতু 2/3 মেজৰিটি হলে All India Service ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে. Indian Administrative Service and the Indian Police Service গোটেইকেইটা ক্ৰিয়েট কৰিছে আন্ডাৰ আৰ্টিকল 312. All India Judicial Service যদি ক্ৰিয়েট কৰে, এটো অন দা কাৰ্ডস যদি ক্ৰিয়েট কৰে, তেতিয়া পোষ্ট ইনফেৰিয়ৰ টু দ্যাট অফ আ ডিস্ট্ৰিক্ট জাজ বুলি কৈছিল, বাট ইনফেৰিয়ৰ নহয়, পোষ্ট সুপিৰিয়ৰ টু অফ আ ডিস্ট্ৰিক্ট জাজ ওলাব. So this is not true. Which of the above statements are correct? 1 and 2 only is correct. Okay, 3 is not true. Regarding process of photosynthesis, photosynthesis মানে যোনটো প্ল্যান্টছত প্ল্যান্টস ব্লাকে যেনেকে জি প্ৰসেস টুৰ দ্বাৰা তোমাৰ গ্লুকোজৰ পৰা এনাৰ্জি বনায়, that is known as photosynthesis. হেতু বেসিক্যালি মোস্টলি সানলাইট লাগে আৰু কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড লাগে আৰু ওয়াটাৰ লাগে, সানলাইট কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াটাৰৰ পৰা বেসিক্যালি গ্লুকোজ বনায়, সৰি গ্লুকোজৰ পৰা এনাৰ্জি নহয়, গ্লুকোজ বনায়. So হেতু photosynthesis, carbon dioxide and water into glucose and oxygen urine, light and energy, light লাগে. Chlorophyll is the pigment responsible, এটো তো জানাই তোমালোকে. Photosynthesis occurs in the mitochondria of the plant cells. So photosynthesis কিন্তু mitochondria নহয়, যদিও mitochondria is known as the powerhouse of the cell, photosynthesis হয় তোমাৰ chloroplastত. Chloroplast যোনটো আছে তাত photosynthesis হয়, হেতু কাৰণে গ্ৰীন কালাৰ থাকে আৰু cells বিলাকৰ. Here the answer is 1 and 2 only. Okay. So consider the following statements about barotrauma. The baro মানে barometer কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়? Barometer ইউজ কৰা হয় to measure pressure. So মানে baro is related, baro means something to do with pressure. Okay, so barotrauma মানে হল যেতিয়া প্ৰেছাৰৰ কাৰণে কিবা এটা ট্ৰমা হয়, that is known as barotrauma. So it refers to tissue injury caused by difference in pressure between gas space inside the body and the surrounding environment. So ketiba pressure differences hoy, jeneke tumi jodi flight ot utha tomar kankhon ketiba bond hoy jay, flight par nama kankhon bond hoy jay, jetia tumi high mountains ba hills or upor potokse uthi jua gari di plate eta kankhon bond hoy jay, ba potokse nami aha eta kankhon bond hoy, hetu bostu pressure differences karone hoy. So this is true, injury caused by difference between in pressure commonly occurs during activities involving significant pressure changes such as scuba diving or flying. So মই যোনটো কৈছো flying কৰিলে বা scuba diving is যদি তুমি ocean or under if you go under the ocean or সাগৰৰ তলত যদি তুমি dive কৰি প্লেস হোৱা, তেতিয়া you might have barotrauma, pressure পৰিব তোমাৰ কাণৰ পৰ্দা মেবি ফাটি যাব পাৰে. Barotrauma can affect areas like stomach, mouth and intestines. So এটা barotrauma এনেকুৱা ধৰণৰ জাগাতহে ইনফেক্ট এফেক্ট কৰে য'ত which is accessible, যেনেকে আমাৰ যোনবিলাক হোলস আছে সেই হোলস বিলাক থুৱেদি যেনেকে নাক কাণ হে তাত যোনখিনি প্ৰেছাৰ ডিফাৰেন্স হ'ব পাৰে হে তাতহে হয়, ভিতৰত আমাৰ একো এফেক্ট নহয়. So this is not true. Which of the above statements are correct? 1 and 2 is correct. Okay, let me know in the comments if the questions are easy or hard. মোক জনাবা যে questions বিলাক যোনবিলাক মই ইয়াত দিছো, what is the standard of these questions according to you? এনেকুৱা তোমাৰ মতে এনেকুৱা ধৰণৰ questions APSC দিব নে নিদিয়ে, give us some feedback so that next testত আমি সেইখিনি বস্তু এড্ৰেছ কৰিব পাৰো. Okay,
So which are the following pairs of scientists? So last time scientists and their discoveries আহিছিলে হেকাৰণে মই দিছো এটো Albert Einstein development of theory of relativity এটো তো I am sure সবে কারেক্ট কৰিবা Alexander Fleming কি ডিসকভাৰ কৰিছিলে পেনিসিলিন পেনিসিলিনৰ পৰা আমাৰ এটা মডাৰ্ন ডে এন্টিবায়োটিক্স আহিছে ওকে Edwin Hubble কি কৰিছিলে confirmation of the expanding universe so Edwin Hubble Hubble telescope to তেওঁৰ নামতে দিয়া হৈছিলে তেওঁৰ নামত দিয়া হৈছিলে সো তেওঁ বেসিক্যালি চাই পেলাই গম পাইছিলে যে ইউনিভাৰ্স কোন এক্সপ্যান্ড হৈ আছে জেমস চ্যাডউইক ডিসকভাৰি অফ দ্য DNA কিন্তু ডিসকভাৰ কৰিছিলে জেমস ওৱাটসন আৰু ফ্ৰান্সিছ ক্ৰিক জেমস ওৱাটসন আৰু ফ্ৰান্সিছ ক্ৰিকে বেসিক্যালি তোমাৰ এটো ডিসকভাৰ কৰিছিলে so this is not true Enrico Fermi development of the first radio so this is also not true Enrico Fermi was the development of the first nuclear reactor to Enrico Fermi uliaisile not the first radio so here the answer is 1 2 and 3 okay 4 or 5 nohoy next Department of Consumer Affairs so Department of Consumer Affairs e kisman app ulaise jeneke Jago Grahak Jago app Jagriti app and Jagriti dashboard so National Consumer Day ulaise so eto in context of digital interfaces what are dark patterns or pra bosabo karone ei app kita ulaise eta dark patterns to ki hoy hetu hodise eta dark patterns to hol basically ketiba tumi kisman appot তুমি নিবিচাৰিলেও পটকছে তুমি দেখিবা যে তুমি বেলেগ এটা বস্তু টিপিছিলা বাট তুমি টিপিব লওঁতে বেলেগ এটা বাটন ওলাই আহিলে তাত এন্ড তুমি হেটো বাটন প্ৰেছ কৰি দিলা এন্ড হেটো কাৰণে তুমি ডাইৰেক্ট পেমেন্ট পেজলৈ গুচি গলা সো হেবিলাকক কয় ডাৰ্ক প্যাটাৰ্নস যত ইউজাৰটো মিসলিড কৰে টু বাই সামথিং কিবা এটা কিনিব কাৰণে মানুহক মিসলিড কৰি প্লাই কিনাই হেতুক কয় ডাৰ্ক প্যাটাৰ্নস আৰু হে ডাৰ্ক প্যাটাৰ্ন user interface designs that trick users into unintended actions এই বস্তুটো ট্যাকেল কৰিব কাৰণে জাগো গ্ৰাহক জাগো এপ আৰু জাগৃতি এপ জাগৃতি ড্যাশবোৰ্ড একেটা ওলাইছে ওকে সো এটো হল ন্যাশনাল কনজিউমাৰ ডে 2024 এটো বস্তু হিতে they have brought it out তাৰছত minimum support price MSP to কি হয় MSP is the price at which government sells agriculture produce to consumers so MSP government e kine bikri nokore MSP is announced after the harvest season to ensure farmers get fair prices so before the harvest season so that farmers blake jane je kiman rubo lage ba kiman MSP government ok dibo kiman belegok dibo okay MSP is set by the Commission for Agricultural Costs and Prices to ensure farmers get a minimum profit for their produce. So producer karne minimum jate profit paye hetu karne Commission for Agricultural Costs. So this is important. Commission for Agricultural Costs and Prices. So kune MSP declare kore a commission to declare kore aru to ensure farmers minimum profit. This is true. So answer is C here. MSP applies to all agricultural commodities grown in India. This is not true. All nohoy. It is an extreme order statement. All bli koise sob nohoy man. Sob nohoy. Okay. Extreme order statement ahi goise. Tapsot match the following military exercises with the countries. So this is one of the favorite areas. APSC last time dise Operation Ganga, Operation San Kumbata disle muthate. Yat military exercises bilako important hoy. Especially junবিলাক এটো বছৰৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈছে যেনে এক্সাইজ হাৰিমু শক্তি এক্সাইজ অগ্নিৱাৰীয় এক্সাইজ সূৰ্যকিৰণ হল ইণ্ডিয়ান নেপালৰ মাজত হাৰিমাও শক্তি হল ইণ্ডিয়ান মালয়েছিয়াৰ মাজত আৰু অগ্নিৱাৰীয় হল ইণ্ডিয়ান সিংগাপুৰৰ মাজত ওকে সো এখিনি প্ৰায় তোমালকে নোটছ বনাই থৈ দিব পাৰা হাৰিমাও শক্তি 1B 2C 3A ঠিক আছে so eto answer is A which are the following statements about exercise desert night so ako aru eta exercise disu moi hekarne desert night is a trilateral combat exercise involving India France and UAE India France or UAE majot air force tinta countries or air force e eto exercise conduct korise
Desert Night. Exercise aim to enhance military interoperability and strengthen defense ties among participating nation. India, France or UAE মাজত যাতে defense ties বিলাক আৰু close হয় হেতু কাৰণে কৰিছে. First iteration of Exercise Desert Night took place in 2022. So etu কাৰণ দিছো যে Desert Night to first time হৈছে in 2024, not 2022, 2024 first iteration মানে first edition of Desert Night hoise. So this is not true. So here the answer is 1 and 2 only. Okay, 1 and 2 only. Match each Assamese singer with their notable song. So eto you might think যে sir eto question কিয় দিছে, but last time দেখোন lyrics কোনে লিখিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ question আহিছিলে. So যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ question আহিব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ questionও দিব পাৰে. So Joy Burwai গাইছিলে তেজিমলা. This is Joy Burwai's song. Ki Bedonate is Sankaraj Kaur. Majuli is Nilpal Bora. Aru Bartalap is Moitri Pator. So here 4D, 1C, 4D. This is the answer. Okay. So এনেকুৱা ধৰণৰ out of the box questions পাব পাৰা. মই কোৱা নাই যে একদম আহিবই বা নাহিবও পাৰে, but পাব পাৰা. So মই হেকাৰণ তোমালোকক অকমান সতৰ্ক কৰিব কাৰণে এই কোৱেশ্চনটো দিছো. Okay? Okay. Which of the following statements about Parivesh Mitra Sammaran Award in Assam are correct? The Parivesh Mitra Sanman Award is conferred by Departments of Science and Technology and Climate Change, Government of Assam, to individuals for their outstanding contributions to environmental conservation. So Parivesh Mitra, Parivesh is related to environment. This is true. Dilip Chetri, renowned primatologist মানে যিসকলে বান্দৰ আৰু তেনেকুৱা জাতীয় যোনবিলাক জন্তু এইবিলাক ষ্টাডি কৰে, primates associated with Aranya was among the recipients of the Parivesh Mitra Sanman. This is true. Parivesh Mitra Sanman was awarded exclusively to organizations promoting environmental awareness in Assam. Yat koise je okol organizations blakok die, but okol organizations blakok nidiye man. Okay, manhuhoko die. Etia teo Aranyak kam korise, but Aranyak die na teoke dise. So okol organizations nohoy manhuhoko die Parivesh Sanman, Parivesh Mitra Sanman etu die. Okay, Assam government award hoy etu. Tapsat which of the following statements about 9th Brahmaputra Valley Film Festival are correct? Best feature film Brahmaputra Valley Film Festival, Bibo Binao, My Three Sisters by Kenidari Basimatrai. This is true. Binoranjan Oinam received the Best Director Award for his Manipuri feature Langdai Amma the Jangser. This is true. Okay, eto Brahmaputra Valley Film Festival to Guwahatit hoy every year. So it's a current affairs buli kobo pare Assam biggest film festival hoy eto. Lifetime Achievement Award was bestowed upon Mridula Borua, a veteran of Assamese cinema. This is not true. Lifetime Achievement Award disle Pranjal Soikia. Pranjal Soikia teok Lifetime Achievement Award disle. This is not true. The answer is 1 and 2 only. Assam related jiman current affairs paro ami anipলে দিব চেষ্টা কৰিছো, জি নিউজত পাইছো যেনেকাকে পাইছো আমি দিব চেষ্টা কৰিছো. Just that I hope তোমালোকে এই বস্তুটো স্প্ৰেড কৰা আকো আৰু স্প্ৰেড কৰা আৰু আমাৰ আগৰ ভিডিওজ বিলাকো চাব পাৰা. আমাৰ আগৰ মক টেষ্টৰ ভিডিওজ এখন প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে. সেই প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই তোমালোকে গোটেই বিগিনিঙৰ পৰা এতিয়ালৈকে যোনকেইটা মক টেষ্ট গ'ল সেই গোটেইকেইটা এটা এটাকে তোমালোকে চাব পাৰা. Maybe fast কৰি ল'ব পাৰা speed, but you will get a lot of information there. বহুত information পাবা তাত. I hope তাৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাত কমন পৰে. Every year আমি জিংক্স কৰিব বিচাৰ না, every year আমাৰ তাত তাৰ পৰা at least 20 to 30 questions or direct কিছুমান কমন পৰে, কিছুমান at least আমি topics বিলাক কমন পৰে. এবাৰ আমি হেতু চেষ্টা কৰিছো because আমি direct question তো কমন পেলাব নোৱাৰো, কিন্তু at least topics বিলাক যদি তোমালোকৰ চিনাকি লাগে, I think so we are successful as an institute to bring you the best of the best content. Okay, so আকৌ মই তাৰ মাজতে কৈ দিছো এতিয়া আমাৰ warrior mock test যোনটো আছে
So warrior mock test 2 বৰ্তমান 2500 ত আছে এতিয়া ছটাৰ পৰা 8টা লৈকে এটো 1500 হৈ আছে if you apply the code WMT1000 যদি ইউজ কৰে তেতিয়া হলে 1500 ত you can get 24 mock test okay WMT1000 you can get 24 mock tests in from 6 to 8 okay ছটাৰ পৰা 8টা লৈকে হে আছে আজি তাৰ পিছত কিন্তু এটো নাইকে হৈ যাব সো যি সকলে এই আমাৰ লাইভটো পিছত চাইছা and maybe তোমালকে you will miss this opportunity so ইয়াৰ পৰা এটোৱে তোমালকে I would say this is also a part of our effort আমি অকমান effort দিছো যে তোমালকে যাতে আমাৰ লাইভস ব্লক মিস নকৰা because হেতু সময়ত আহি প্লে তোমালকে যদি এই কোৱেশ্চন খিনি একেলগে চাই লোৱা তোমালকৰ পিছত বেলেগ বস্তু পঢ়িব পাৰিবা so I hope this is an initiative for you to not miss our lives okay আৰু যিমান পাৰো আমি ডিসকাশন কৰি প্লে আমি we try to go for this answers okay so consider the following statements regarding fats and carbohydrates fats or carbohydrates they are composed of amino acids so fats and carbohydrates are not composed of amino acids whole proteins are composed of amino acids proteins black bonwa hoy amino acids or pra so this is not true they provide less energy per gram than carbohydrates they provide less energy per gram than carbohydrates this is also true this is also not true fats provide more energy per gram they are insoluble in water this is true okay the fats er kotha koi ase ekini okay they are polymers of glucose so kunkita polymers of glucose hoy they are polymers of glucose they are not polymers of glucose okay fats are not polymers of glucose fats er kotha koi ase regarding fats and carbohydrates so regarding fats okay so here the answers which are incorrect who say so 1 2 and 4 is incorrect okay which of the following statements about Abu Musa Island are correct Abu Musa Island so Abu Musa Island to quote ase it is located near the entrance of Strait of Hormuz in the Persian Gulf the island is under administration of the United Arab Emirates Abu Musa has been a point of territorial dispute between Iran and UAE so Abu Musa Island ase Strait of Hormuz junto Strait of Hormuz ase je Strait of Hormuz eto Saudi Arabia ইয়াত তোমাৰ UAE আছে ইয়াত ইৰাণ আছে সো এখিনিত আছে তোমাৰ আবু মুসা আইল্যান্ড ওকে সো আবু মুসা আইল্যান্ড ইজ near entrance of Strait of Hormuz in the Persian Gulf ঠিকই আছে island is under administration of United Arab Emirates it is not United Arab Emirates it's under ইৰাণৰ আন্ডাৰত আছে কিন্তু হেকাৰণে bone of contention হয় ইৰাণ আৰু UAE মাজত এই আইল্যান্ডৰ লগত ডিসপিউট হৈ থাকে this is true okay so here the answer is 1 and 3 এটো নিউজত আছে বিকজ ডিসপিউটত থাকে আইল্যান্ডটো ডিসপিউটত থাকে হেকাৰণে নিউজত আছে which of the following statements about Tigray region is correct Tigray region the Tigray region to ক'ত আছে it is located in North Ethiopia and has been center of recent armed conflict it's an autonomous region of Somalia known for its oil reserves it is a disputed territory between Sudan and South Sudan it's an island on the Red Sea so Tigray region to mostly ase tumar I think so it North Africa যোনখিনি ৰিজন আছে তাত তোমাৰ Tigray region to আছে আৰু Ethiopia northern Ethiopia আছে আৰু এতিয়া বৰ্তমান তাত armed conflict চলি আছে হেকাৰণে এটো নিউজত থাকে so হেকাৰণে you have to know about this region Tigray region okay Tigray region to ক'ত আছে এটো তোমাৰ Ethiopia আছে which are the following statements about Madhav National Parks 58 tiger reserve declare kora hoise Madhav National Park ক'ত আছে Shivpuri district of Madhya Pradesh ase this is true park was officially declared a tiger reserve in March 10 2025 ekdom recent prior to its designation as a tiger reserve park had no tiger population asile
তিনটা টাইগাৰ আছিলে তাৰ ভিতৰত আৰু দুটা কাবস জন্ম হল টোটাল 5টা টাইগাৰ হৈ গল হেকাৰণে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কৰি পেলালে ঠিক আছে সো হিয়াৰ the answer is 1 and 2 only ঠিক আছে next আহিলে GI tag to match কৰিব দিছে এনেকে থাৰু এমব্ৰয়ডাৰী to কৰ হয় থাৰু এমব্ৰয়ডাৰী to হল তোমাৰ উত্তৰ প্ৰদেশত ওকে আজৰক প্ৰিন্ট এটো হল তোমাৰ গুজৰাটৰ পাডাওক উডক্ৰাফট to হল আন্দামান নিকোবৰ আইল্যান্ডছৰ আৰু গোৱাখা গিখুই এটো হল তোমাৰ আসামৰ ৰিসেন্টলি বড়োল্যান্ড টেৰিটৰি ৰিজনৰ যোনখিনি GI tags পাইছিলে তাৰ ভিতৰত one of the items হয় এটো সো GI tags ব্লাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় স্পেশালি ইন্ডিয়াৰ আৰু অসমৰটো আৰু ইম্পৰ্টেন্ট হয় স্পেশালি যদি নিউজত আছে আৰু যদি last 1 yearত যদি হেতু বস্তু ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে তেতিয়া অটোমেটিক্যালি it becomes very important okay so here the answer is 1A 2B 3C 4D okay next which of the following sites in India are designated as UNESCO World Heritage Sites UNESCO World Heritage Sites কোন কিটা আছে Ajanta Caves এটা UNESCO World Heritage Site হয় Soide Moidam recently it was declared as UNESCO so since UNESCO World Heritage Site since Soide Moidamok declare কৰা হৈছে so বাকি খিনি states তো কি আছে হেখিনি তোমালকে সাইট হ'ব লাগে Sacred Ensembles of the Hoysalas Karnatakat আছে এটো আছে Chhatrapati Shivaji Terminus formerly known as Victoria Terminus this is also there Matanchari Palace Ernakulam Kerala junto Matanchari Palace আছে এতিয়া বৰ্তমানলৈকে UNESCO World Heritage Site declare কৰা নাই কিয়া but it has been proposed okay so here the answer is 1 2 3 and 4 only ঠিক আছে which of the following fundamental rights under the Indian Constitution are available to both citizens and foreigners except enemy aliens with India okay so enemy citizens and foreigners দুটাই কোনকিটা rights পায় so here right to equality before law এটো পায় okay right to freedom of speech and expression so বাহিৰৰ পৰা তুমি যদি foreigner হয় তুমি আহি প্লে ইন্ডিয়াত আহি প্লে you will not get freedom of speech and expression তুমি যি মন যায় তাকে ক'ব নোৱাৰা okay হয়তো তোমাক এৰেষ্ট কৰি লৈ গুছি যাব পাৰে right to life and personal liberty etu thakibo obviously etu eta basic human right fundamental right also human rights convention ot pore etu right against discrimination on ground of religion race caste creed sex and place of birth etu discrimination koribo pare because bahir jodi hoy bahir country jodi hoy he will not get certain perks out here kisman bostu kisman hobida napabo voting rights napabo ba hetu place of birth or karone discriminate kora hobo jeheke a right to napaye so here only 1 and 3 juntu ase right a duta right e pabo foreigners blake along with Indian citizens ঠিক আছে which of the following statements regarding writ of mandamus of the constitution are correct mandamus is issued to command the public authority to perform a public duty that has failed to fulfill so mandamus ketia issue kora hoy jetia public authority atae nijor duty to kora nai jodi suppose moi post মই এটা পোস্টম্যান হয় মই যদি মই গপলে চিঠি ডেলিভাৰ কৰা নাই তেতিয়া হলে মোৰ ওপৰত মেন্ডামাস লগাই দিব পাৰে যে মই যাতে গপলে হে মোৰ পাব্লিকৰ কামটো ডিউটিটো ফুলফিল কৰো okay mandamus can be issued against private individuals to enforce private contractual obligations mandamus কিন্তু private মানুহৰ against issue কৰিব নোৱাৰি তুমি private মানুহক কাকো ক'ব নোৱাৰা this is only for government বা public servants okay because that সিহঁতৰ আন্ডাৰত হে law to পৰে private মানুহক তুমি গইপলে ক'ব নোৱাৰা যে এটো বস্তু কৰিবই লাগিব Supreme Court and High Courts can issue a writ of mandamus under Article 32 and 226 of the Constitution respectively this is true mandamus cannot be issued against the president or governors of state so yet this is also true president or against it mandamus lagabo nwara president or governor against it তুমি mandamus লগাব নোৱাৰা okay তাৰপিছত which of the following were rulers of the Sonitpur Okhara kingdom ইয়াত ABCD হ'ব 1 2 3 4 হ'ব লাগিছিলে
Okay, 1 2 3 4 5. So here Hiranyakashipu, Bana, Mahiranga, Ratnasur, Marichi আৰু বানাৰজা বনৰজা আৰু মাৰিচি এটোটো আমি জানোৱে আৰু লগতে তোমাৰ মাৰিচি, হিৰণ্যকশ্যপু আৰু বনৰজা এইকিটা কৈছে যে এই তিনিগৰাকী আছিলে তেজপুৰৰ শোণিতপুৰ কিংডমৰ অসুৰ আছিলে, অসুৰ ৰজা আছিলে। Okay. The object of the Butler Committee of 1927 was define the jurisdiction of the central and provincial governments, define the powers of the Secretary of State for India, impose censorship on national press, improve the relationship between the government of India and the Indian states. So Butler Commission hol between government of India and Indian states or মাজত যাতে relationship to bhal hoy hetu karone Butler Commission to bohua hoisil। এনেকুৱা ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ কমিশন আছে যেনেকৈ ফ্ৰেজিয়াৰ কমিশন আছে, আচিছন কমিশন আছে, তাৰপিছত হাৰ্টক সাৰ্জন প্লেন, হাৰ্টক কমিটি আছে, সাৰ্জন প্লেন আছে। এইবিলাক এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় উইথ পাৰ্সপেক্ট টু মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী। অ'কে, এইখিনি মোষ্টলি টাৰ্গেট কৰে। টাৰ্মছ মাৰ্জিনেল ষ্টেণ্ডিং ফেচিলিটি এণ্ড নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিজ, এইটো এটা UPSC কুৱেশ্যন হয়। Marginal standing facility or net demand and time liabilities eto co-related hoy. This is related to, is it related to banking operations, communication, military, supply and demand of agriculture? This is related to banking operations. Okay, marginal standing facility aru net demand and time liabilities. Marginal standing facility to basically jetia jikono bank e RBI par loan loy hetuk marginal standing facility boli koy। আৰু নেট ডিমাণ্ড এণ্ড টাইম লাইবিলিটিজ হ'ল আমাৰ ডিমাণ্ড লাইবিলিটিজ হ'ল সেভিংছ একাউণ্ট এণ্ড কাৰেণ্ট একাউণ্টছ আৰু টাইম লাইবিলিটিজ হ'ল ফিক্সড ডিপজিট এণ্ড ৰেকাৰিং ডিপজিট। অ'কে, মেচ দ্য ডিজিজ উইথ দ্য টাইপ অফ ডিজিজ। অ'কে, যেনেকৈ মেলেৰিয়াটো কি হয়? মেলেৰিয়াটো এটা পেৰাচাইটিক ডিজিজ হয়। অ'কে, ডায়েবেটিছ এটা মেটাবলিক ডিছঅৰ্ডাৰ হয়। মেটাবলিক মানে যদি ডাইজেশ্যন বা ডাইজেশ্যনত যদি প্ৰব্লেম হয় বা আমি যোনখিনি খানা খাওঁ সেইখিনি যদি ফুডলে সেইখিনি যদি এনাৰ্জিলে কনভাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰব্লেম হয়, দেন উই সে ইটছ এ মেটাবলিক ডিছঅৰ্ডাৰ। চ' ডায়েবেটিছ ইজ এ মেটাবলিক ডিছঅৰ্ডাৰ বিকজ ইনচুলিন প্ৰডিউচ কম হয়, যোনটো কাৰণে চুগাৰটো ব্ৰেকডাউন নহয়। অ'কে, চিষ্টিক ফাইব্ৰচিছ ইজ এ জেনেটিক ডিছঅৰ্ডাৰ আৰু এথলিট ফুড ইজ এ ফাংগাল ইনফেকশ্যন। অ'কে, here the answer is A4, AD, 2C, B, 3B, 4A. Okay. Next, which of the following components are part of India's Operation Nuclear Triad? Nuclear Triad mane India is one of the few countries jot land, sea or air tinta rastar pra ami belegok নিউক্লিয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰিব পাৰোঁ, নিউক্লিয়াৰ এটেক কৰিব পাৰোঁ। অ'কে, লেণ্ড, চি এণ্ড এয়াৰ। লেণ্ডত আমি আগ্নি 3 যোনটো আমাৰ বেলিষ্টিক মিছাইল আছে, বেলিষ্টিক মিছাইল ICBM হয়। ICBM মানে ইণ্টাৰ কণ্টিনেণ্টেল বেলিষ্টিক মিছাইল, এইটোৰ দি পেলাই আমি ৱাৰহেড পঠিয়াই দিব পাৰোঁ। নেক্সট, চি বেছড আৰিহান ক্লাছ ছাবমেৰিন আছে আমাৰ, সেইটোৰ থ্ৰুৱে দি পেলাই আমি উই কেন লঞ্চ nuclear warhead on some sea nation. Air-based MiG-27 aircraft. So air-based it is not true. Okay, MiG-27 aircraft is not a part of the nuclear triad. Sukhoi junto aircraft hoy aru etia bortoman aru kisman new generation aircraft lobo hekita air-based nuclear capability ase to go and strike. Okay, so here the answer is 1 and 2 only. Okol 1 or 2 correct hoy। এইটো এয়াৰ বেছ MiG-27 খন দি পেলাই আমি নিউক্লিয়াৰ ট্ৰায়াডত সোমাব নোৱাৰোঁ। অ'কে, which of the following statements about ঝুমুৰ ডান্স is correct? So ঝুমুৰ ডান্স যোনটো বৰ্তমান পাৰফৰ্ম কৰা হৈছিলে ৰিচেণ্টলি, চ' ডান্সটোৰ বিষয়ে অকণমান জানিব লাগে। ইটছ এ ট্ৰেডিশ্যনেল folk dance primarily performed by the T tribe community. This is true. Dance is typically performed during the spring season coinciding with the Bihu festival.
এটো ট্ৰু নহয় স্প্ৰিং সিজনত নকৰে মোস্টলি এটো হারভেস্ট সিজনত কৰে okay harvest seasonot kore so second is wrong traditional instruments dhul flute and cymbals accompany the jhumur dances performance jhumur dancers often form circular patterns moving gracefully with synchronized steps and hand gestures this is also true very simple just to make you all understand je enekwa dhonor question ahibo pare mane jhumuror upor tumalake side hobo lage maybe more complex than this eto bahut easy hoy gol maybe yatke aru okoman tan tumalake sabo lage consider the following statements regarding post of Rahial Borua in the Ahom kingdom post of Rahial Borua was created by Pratap Singha to monitor the Kochari king this is true it was an outpost at Raha to collect taxes and rally support of the tribal kings so collect taxes or karone nohoy etu kintu tribal kings of support koribo karone kintu hoy okay Rahial Borua ensured the support of the 5 or 7 Puali Rajas for the Ahom king during the Mohmare rebellion. This is also true. Okay, Rohar Usort, Hekane Rahial, Rohar Usort, Raha Juntu Nogar Usort, Roha Ase, Rohar Usort, Hatta Jungita Puali Raja bli koisile ba tribal kings asle, Hiotok jate Ahom king or logot jate Hiote rally kore, Ahom king ok jate help kore, jodi kunba attack kore, hetu karne ei post tu bunwa hoisil. Okay. Here the answer is 1 and 3 only. Which of the following rivers in Assam have comparatively flatter gradients and deep meandering channels almost from the foothills? So foothills or pora kungita. So basically, ami jodi sao Ahomor Brahmaputra tributaries upor pora ahi lage or tolor pora ahi lage. Okay. So etia Brahmaputra junblak tolor pra ahi lage hiotor flatter gradients are deep meandering channels thake so etia south bank tributaries Brahmaputra kunto hoy Manas to nohoy Subonsiri nohoy Dhansiri hoy Buridihing hoy aru Popili hoy so ekita a tinta 2 4 and 5 a tinta basically have comparatively flatter gradients and deep meandering channels from the foothills mane a foothills yat Naga foothills ase yat Meghalaya foothills ase yar pra mostly ahe ekita okay arrange the following wildlife sanctuaries of Assam from east to west it is jodi ami east to west sao ekdom eastor fale kuntu poribo Laokhwa ase tumar Nonggaon okay Garampani wildlife sanctuary ase tumar Golaghatot Pani Dihing ase tumar Sipsagar Chakrasila ase tumar yat so ki hobo first hobo Pani Dihing 1 tapsot hobo Garampani 4 tapsot hobo Laokhwa 2 and last hobo 3 1 4 2 3 okay so jodi tumalake wildlife sanctuaries blakor logot districts blak site howa tetia he eblak bostu attempt koribo pariba ekita map based questions blak attempt koribo pariba okay and eblak questions very common in APSC level exams consider the following statements regarding the agroclimatic zones of Assam is divided into 6 agroclimatic zones Upper Brahmaputra Valley zone is characterized by high rainfall and fertile alluvial soils. Barak Valley zone experiences a climate similar to that of Central Brahmaputra Valley zone. Okay, here Barak Valley kintu district climate or topography ase eke Brahmaputra Valley logot similar nohoy. Baki ekita this is true. So answer here is 1 and 2. Okay. 6 distinct climatic zones ase aro Upper Brahmaputra Valley zone is characterized by high rainfall and fertile alluvial soils. This is true. Which of the following sectors are prohibited for FDI? FDI foreign direct investment to kuntu sectorot nahe ba logabo nidie. Lottery business, government private lotteries and online tat logabo nidie. Betting and gambling including casinos tat logabo nidie. Cheat funds ot logabo nidie. Pharmaceuticals ot FDI logabo die. Okay, FDI foreign direct investment logabo die.
ৰিয়েল এষ্টেট বিজনেছ অফ কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ফাৰ্ম হাউচেছত ইয়াত তোমাৰ FDI লগাব নিদিয়ে চ' 1 2 4 and 5 okay ক'ত FDI লগাব দিয়ে নিদিয়ে next consider the following statements about Silarai. He introduced naval warfare tactics in the Brahmaputra river during his military campaigns. This is true. He was a patron of Himanta Hankardev, supporting the propagation of Neo-Vaishnavism in Assam. This is also true. He expanded the Koch Kingdom's territory to include parts of present-day Bangladesh and West Bengal. This is also true. So, Silarai upor tumalake side hoba history to is very important. So, we have come to the end of this test. Amar aru eta test, amar test number 13 14 no already hoi gol. We'll come with the discussions of test 13 very soon by next week. So tatu ami 50 questions ke cover korim. Etia kotha to hol we want that আপোনালোকে আমাৰ টেষ্টখিনি লৈ প্লে অকমান তাৰপৰা হিকক আৰু তাৰপৰা নিজকে টেষ্টটো কৰিব বাট বেছিভাগ হিকিব because it is a very meticulously crafted and curated test. Okay, so আমি বহুত ভাল পাম যদি if you like it যদি কিবা improve কৰিব লাগে you can let us know. Warrior mock test series or লগত আমি আৰু এটা series কৰি আছো that is the rewind series য'ত আমি every week দুটা month কে আগুৱাই যাম যেনেকৈ এবাৰ আমি কালি ফেব্ৰুৱাৰী কৰিলো তাৰপিছত নেক্সট আমি মাৰ্চ জানুৱাৰী কৰিম তাৰপিছত ডিচেম্বৰ কৰিম তেনেকৈ পিছুৱাই যাম so every week আমি দুটা month cover কৰিম বুলি ভাবিছো so rewind series or যোনটো ক্লাছটো এটেন্ড কৰি আপোনালোকে rewind series or PDF খন আমাৰ warrior mock testত যোনটো কোৰ্স আছে তাতে পাই যাব আৰু ইভেন rewind series or যোনখিনি ভিডিওস হেখিনিও পাই যাব লগতে আমাৰ যোনটো monthly current affairs magazine হেখিনিও থাকিব in the warrior mock test course. Other than the warrior mock test course আমাৰ এটা ইন্দ্ৰ crash course এটা আছে ইন্দ্ৰ crash courseত আমি গুটেখিনি বস্তু ৰিভাইজ কৰাই আছো revision classes থাকিব তাত warrior mock test খিনি included থাকিব আৰু লগতে তাৰ লগত আমাৰ Vajra যোনটো series হয় যোনটো একদম exclusively on Assam যোনটো আমি series কৰিছো য'ত অসম বাজেট আছে অসমৰ temples আছে অসম architecture আছে অসমৰ literature আছে অসমৰ geography আছে national parks আছে environment আছে গুটেখিনি অসম স্পেসিফিক বস্তু আমি তাত কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছো আৰু ইনফ্যাক্ট আমি পৰীক্ষালৈকে আৰু এড অন কৰি গৈ থাকিম তাত সৰুকে ভিডিওস সো হে কোৰ্সটো এই ইন্দ্ৰ ক্ৰ্যাশ কোৰ্সত আমি ইনক্লুড কৰিছো এতিয়া যদি আমি চাব যাও আমাৰ যোনটো ইন্দ্ৰ ক্ৰ্যাশ কোৰ্স আছে ইন্দ্ৰ ক্ৰ্যাশ কোৰ্সটো আমাৰ 4000 এটা এনে 5500 হয় 5499 হয় এতিয়া বৰ্তমান এটো 20% অফত আপোনালোকে 4399 ত পাই আছে ওকে ইয়াৰ ভিতৰত warrior mock test আছে তাৰপিছত Vajra কোৰ্সটো আছে আৰু লগতে ৰিভিজন ক্লাसेस আছে ওকে লগতে ৰিভিজন ক্লাसेस আছে আৰু CSAT ক্লাसेस আছে পুৰণা ভিডিওজও আছে আমাৰ ৰেকৰ্ডেড ভিডিওজ অফ ক্লাसेसও আছে তো গুটেখিনি বস্তু আপোনালোকে এটা কোৰ্সত পাই আছে only 4399 ত তথাপিও যদি আপোনালোকে ভাবে নাই মোক এখিনি নালাগে মোক warrior mock test লাগে সো warrior mock test টো এতিয়া 2500 হৈ আছে কিন্তু till 8 PM today আজি ৰাতি 8টা বজালৈকে আমাৰ যদি WMT warrior mock test 1000 এই কুপন কোডটো যদি এপ্লাই কৰে তেতিয়া এটো this will become 1500 কিন্তু অকল এটো আজিৰ কাৰণে আজি 8টা বজাৰ কাৰণে ওকে I want to just help you out হেকাৰণে এটো বস্তু দিছো বাট তাৰপিছত কালিৰ পৰা নাথাকিব এটো so thank you so much for joining us please share it with your friends এই নিউজ খিনি যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে কোনবাই ৰখি আছে to buy this warrior mock test please জনাই দিব so that within 8 o'clock they can get the mock test at a lower cost okay thank you so much bye bye